제가 미국에 처음에 왔을 때 나 진짜 큰일 났다 라고 느꼈던 기술은 스피킹이었어요. 여기에서 제가 말하는 스피킹은 Hi, how are you? I'm fine, thank you, and you? 이 정도가 아니라 좀 더 심도 있게 내 생각을 피력하는 법을 의미합니다. 내가 이렇게 생각하면 왜 그렇게 생각하는지, 너 방법보다 왜 내 방법이 더 나은지 근거를 뒷받침하면서 내 의견을 피력하고 상대방을 설득시키는 게 생각보다 진짜 어렵거든요. 학교에서건 회사에서건 마찬가지예요. 오늘은 캠블리를 통해서 영어로 토론형 대화법 연습해봅니다. 안녕하세요, 네미입니다. 우리 영어 공부할 때 듣고, 읽고, 쓰고, 말하고 이렇게 4가지로 나뉘어져 있잖아요. 당연히 다 중요하고 당연히 다 맞는데 여기에서 제일 연습하기 힘든 부분은 스피킹인 것 같아요. 왜 그런 말 많이 하잖아요. 서양에서는 어렸을 때부터 토론을 시킨다. 학교에서도 토론형 수업을 지향한다. 이런 거. 그 말이 진짜 사실인 것 같은 게 사람들이 토론에 대해서 거부감이 정말 없는 편이고 자기 생각 밝히는 거 좋아하고 질문도 서스럼 없이 하고 당연히 이게 회사에서 회의할 때도 많이 보여요. 사실 언어를 막론하고 자기 생각을 정확하게 표현한다는 것 자체가 정말 쉽지 않잖아요. 이거 사실 한국어로도 어렵단 말이죠. 어쨌든 당연히 쉽지 않다 보니까 연습이 필요합니다. 개인적으로 미국 유학이나 미국 취업을 준비하시는 분들은 이 기술을 좀 연마해서 미리 연습해서 오시는 걸 추천드려요. 저도 여기 오기 전에 누군가가 이걸 말해줬으면 참 좋았을 텐데. 근데 이 토론 기술이 토론이라고 하면 약간 너무 딱딱한 느낌이긴 한데 어쨌든 그냥 일단 토론이라고 표현할게요. 이 토론 기술이 난데없이 하루아침에 느는 게 아니고 특정한 주제도 필요하고 피드백을 주고받을 수 있는 상대방도 필요하잖아요. 나 혼자서 죽어라 얘기해봤자 별로 의미가 없으니까. 그래서 오늘은 캠블리를 통해서 대화 및 토론을 연습해 보려고 합니다. 캠블리는 저희 채널에서 이미 여러 번 소개드렸었는데요. 요즘 같은 디지털 시대에 집에서 누워서 나 편한 시간에 하는 영어 회화 서비스입니다. 준비물은 컴퓨터 또는 스마트폰 하나만 있으면 되고요. 내가 대화하고 싶은 주제를 가져가셔도 되고 그냥 수다만 떨어도 되고 자기소개만 100번 반복하셔도 되고 캠블리에서 제공하는 수업 커리큘럼을 따라가도 되는 등등 내가 편한 방법을 골라서 이용하시면 돼요. 저도 캠블리를 알고 난 후에 이렇게나 많은 튜터들과 대화를 해봤는데 재밌어요. 세계 각지에서 정말 다양한 분들과 대화를 한다는 게 제가 이전 캠블리 영상들에서는 맨 처음에 외국인을 만났을 때 무슨 대화가 주로 오가는지 여행 갔을 때 써먹을 수 있는 영어는 어떻게 연습하는지 등등에 대해서 전해드렸었는데요. 혹시 궁금하신 분들은 설명란에서 확인해 주시고요. 일단 할인코드부터 전해드릴게요. 알려줄게 2023 할인코드를 사용하시면 1년 플랜이 무려 50% 할인됩니다. 캠블리 플랜 할인 중에 가장 큰 할인폭이라고 하니 필요하신 분들은 꼭 참고해 주시고요. 신규 가입하시는 분들에게는 보너스도 있습니다. 위 할인 혜택을 받으실 뿐 아니라 무료 체험 시간 30분도 드립니다. 참고로 이 아래 혜택은 정해진 기한이 없으니 언제든 이 할인코드 사용해 주시면 되고요. 할인코드 사용법은 제가 고정 댓글에 적어 놓을게요. 오늘 주제로 돌아와서 자기 생각을 논리정연하게 어필하는 기술은 학교든 회사든 정말 필요합니다. 그래야 내가 억울한 상황을 해결할 수도 있고 회사에서도 쓸데없이 내 일이 늘어나질 않아요. 어쨌든 캠블리 커리큘럼이 생각보다 굉장히 다양하더라고요. 간단한 안부나 취미 묻기부터 현대사회 이슈들, 인터뷰 연습, 비즈니스 영어, 학교 관련 영어들, 그리고 IELTS나 토플 스피킹 연습까지 정말 다양해서 깜짝 놀랐어요. 생각지 못한 주제들을 접할 수가 있고 무엇보다 수업에 들어가기 전에 토론 주제를 미리 확인할 수가 있어서 미리 내 생각을 정리하고 연습한 후에 원어민과 그 주제에 대해서 토론해 볼 수 있다는 게 큰 장점입니다. Your lesson, it's totally up to you. If you don't want to do something, just go, whoa, stop. I don't want to do that today. Can we do this? Oh, okay.
Gotcha. Yeah, totally up. You're the boss. You're the boss. Nice. Thanks for telling me that. I was just wondering, how does this curriculum works? Yes, I would like to try out with this lesson Okay, plan. all right. Yeah, all right. We'll go through it. We've got 10 minutes. Okay, so this is quite a big lesson, 28 slides. All right, introduction. Today, you're going to listen to your tutor read 2 lectures about music. Do you want your tutor to read quickly or slowly? I'd say quickly. And once or more than once? Let's go with once, if I can follow. Discuss your preference with your tutor. If you change your mind about how you want the lesson to go, tell your tutor at any time. Your assignment is to identify the main idea in each lecture. Let's get started with some warm-up questions and vocabulary. Sounds good. All right. Feature. A typical quality or an important or interesting part of something. Features. Tell me what is a good feature of your job? We, as an employees or team members, have respect to each other. That also counts as features, right? True, very true. Very important and very rare too. Very rare. Yeah, I feel I'm very lucky. When you are listening to another person, Sometimes there are people, well, obviously it's their mother tongue. So sometimes there are people who speaks really fast with lots of acronyms and those idioms. Yeah, right, okay. Yeah, so I'm like, oh my goodness, he's using all kinds of idioms in one full sentence and I couldn't understand what he was saying. I felt like there is a language difference between us. That was almost disastrous. And thanks to him, I get to learn a lot because, oh wow, I've got a long way to go. Yeah, this is my rugby shirt. Oh, you guys play rugby there, huh? Yeah, we do. We're not very good, but I'd love to understand that sport someday. I don't think I've never watched rugby. it's not a brain surgeon's game. It's a lot of very hard hitting, and a lot of Australian sports are all about, violence. Physical. Physical, That's all about fun with sports. What are you talking about? Yeah, true. I guess that's the way the Australian culture. We call it biffo. Before. Biffo. 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 Oh, wow. Biffo. Does it mean like a physical or violent activity? Yeah, biffo or biff means just fighting. Oh, okay. Well, in America, I think the most popular sport is, the football, which is pretty biffo too. Yeah. But the difference between American football, Australian football is Americans wear the huge helmets and the pads and all of that. You don't? No, we don't have any padding, no. So what hobbies are you into right now? I am into creating YouTube videos. All right, good. Is it hard for you to keep up? That's an amazing question. Yes, it is hard to keep up because I have my main job. All right, so this is interesting. Do you prefer spending your free time alone or with others? Yeah, this is interesting. Actually, prefer to be alone. I think I'm more of an introvert person. I love people. It's just that I energy when I'm alone. I am the same way. I am an introvert. He's changed it to some virtual thing. What's that all about? He wants to create a virtual world. What's that? That can't happen. Yeah, that's true. And he was trying to, navigate with the VR industry, which is not really going great. But no, that's not going anywhere. I mean, I would say it's a pretty good attempt. Somebody has to do it, but it's just that unfortunate timing. I don't think there's enough people that want. Elon's got Twitter, hasn't he? What's going on with Twitter then? It banned everything I say. It says, "Do you really want to say this?" 96% of users wouldn't say this. Is that Twitter, the question that Twitter actually asks you? Wow. Yes. Okay. Wow. Do you really want to put? There's some feedback for you. But I had no idea. I'm talking about free will, huh? I thought the whole purpose of Elon Musk buying Twitter was to give that's what my friend tweeted. That's exactly what. Wait, I'm looking for his tweet now. But you know what? I think that's a very interesting question that you asked. About what's happening, what's all going on with Elon Musk and Twitter. Basically,
Oh, I really had no idea that we might having this conversation, but that's very intriguing. If you don't mind. I don't mind at all. I don't mind at all. I think the reason why people respect Elon Musk and he became like one of those inspiring figure is that, you know, he set up his own goal and then he achieved them no matter what people says, right? Ever since he bought Twitter, it seems like he's distracted by all those controversies and stuff. So I don't think it's doing any good to Tesla. 아, 그리고 굉장히 좋은 캠블리 활용법을 추천해주신 튜터도 계셨어요. I spent 20 years in big tech. Wow. 20 years of pain. I hear you. But yeah, I mean, like in general conversation, it's fine, I guess. But I don't really feel as much as comfortable with like business language or formal English and so on. So that's why I practice. That's why I picked up this lesson too. Gotcha. So here's what I'm going to do. I'm going to make a couple of recommendations. So that's one way. The other way is you can bring material from your work or your industry and read through it. Together we'll go through it, discuss it. The key is always not just for you to read the article out loud, because that's not the whole point. The whole point is really to discuss them after. So putting the ideas from the material together in English is the most important part of it. That's the part that you end up getting the most out of. I've done that with actually 2 Japanese clients come to mind. We went through material on the McKinsey and the Accenture websites, and they would read through it. Then I would discuss it and let them know what might be appropriate to say in an interview, things like that. All right. And so it was a good way for them to practice English, but also to be prepared if they had to speak in English during the interview. That makes sense, I hope. Definitely. I really do appreciate it. 굳이 커리큘럼이 아니더라도 내가 원하는 주제를 직접 준비해서 가져가는 것도 좋은 캠블리 활용법이 되겠습니다. 약간 팁을 드리자면 그 분야에 관련 경험이 있는 튜터를 예약하시면 훨씬 더 좋은 시너지 효과가 납니다. 오늘은 캠블리 커리큘럼을 따라서 다양한 주제로 대화하는 법을 연습해 봤는데 아까 튜터분이 말씀해 주셨다시피 You are the boss 에요. 내가 원하는 대화 속도로 내가 원하는 주제로 대화를 연습하실 수 있으니 절대 부담 갖지 마시고 할인코드 꼭 확인하세요. 필요하신 분들은 유용하게 사용하셨으면 좋겠고요. 저는 다음에 궁금한 거 가지고 또 올게요. 안녕! 엄마 내가 알려줄게는 최신 기술과 트렌드가 궁금하신 멋진 엄마 아빠들을 위한 채널입니다. 저희 채널을 후원해주고 싶으시다면 커피 한 잔 사주고 싶으시다면 구독 버튼 옆에 가입 버튼을 클릭해주세요. 영상을 제작하는데 큰 힘이 됩니다. 아, 그리고 감사한 회원님들 멤버 전용 영상들이랑 멤버 전용 커뮤니티 글들 놓치지 마세요. 앞으로 더 유용한 정보들을 더 쉽게 전해드리도록 노력하겠습니다. 감사합니다.